Hey, a very good afternoon to you. Welcome to Vibe Maskani. Yani tuko ndani ya Boda Boda Radio, the number one digital radio platform and production house fostering the empowerment of the Boda Boda guys. And wase wangu wa Boda, how are you guys? Yani mvua iliamua kumwagika jana. It was so much rainy. Kuna places kama hudi yangu kulikuwa na matope kibao, kulikuwa na a couple of floods here and there, so all we were doing is kurukaruka kiasi. I don't know how your evening was. Sijui kama ulinyeshewa. I don't know if you are caught up in traffic. Let me know how your evening was. Yani mvua ilikupata ukiwa wapi na ulikuwa unafanya nini? And for my boda guys, I want to know, nataka kujua what was the hardest thing that happened jana. Kazi iliflow kama kawaida ama pia kazi ilikuwa ngumu kiasi juu ya mvua? Yani ma clients wanaleta shida kibao, sina mwavuli, mimi siwezi bebwa na hiyo boda yako haina mwavuli na mvua inanyesha, mademo ako pale, nywele yangu itashikana and so much of that. Let me know how your evening was. This is Vibe Maskani with your one and only super duper host Mercy. Na wase leo niko na a lot of stories to talk to you about. Yani leo tutakuwa tunachapa vibe 1 2 3 1 2 3, tutakuwa tuna discuss stories kibao, and I want you to stay tuned right here on Boda Boda. When we come back, nitakuwa na waelezea story yetu ya leo. What are we going to be talking about? Remember, you can also send in your music request. Utakuwa unaniambia ni nini unataka kusikia, unataka kusikiza ngoma ya nani na uwe inakubamba kwa njia gani. Also remember, you can changia on our topic of discussion. Nitakuwa na wa introduce in our next segment. So ka chonjo, tell a friend to tell a friend to tune in onto Boda Boda Radio, because you know this is how we do it on Vibe Maskani. All right, wanasema no helmet, no ride. Certainly you are tuned in to the hottest show in the 254. Yani tuko ndani ya Boda Boda Radio na tuna vibe. This is Vibe Maskani with your super duper host Mercy Soni. Na kama uko tuned in, big up to you manze, you're an amazing person. Yani wewe tunakubig up. Yani you are about to get the most and the best of entertainment right here at the 254. And before we went for the short commercial break, Nsema in your segment takuwa na unveil our topic of discussion for today. And hii topic yetu yani manze, hii topic inaguzia kila mtu. Ukuwe wewe ni msanii, sana inaguzia wasanii, because if you're an artist out there and you're tuned in manze, this is where I need you. Yani nataka uniambie, find us live on Facebook under Boda Boda Radio. Uniambie Mercy, hii topic mnaongelelea ni kitu ambayo nime-experience. And also our Boda Boda guys, this topic of discussion ya leo najua ni kitu mme-experience. Pia nitakuwa nataka maoni yenu, mniambie hii topic imewa-affect kiaje na unafikiria tunaweza isolve aje. Pia wase wetu ambao wanapiga shughuli tofauti, I am sure you know one or two people that have been affected by our topic of discussion today. Na topic yetu yani si mbali sana. Topic ya leo tuna discuss ni kuwa kuna accusation fulani imetokea. Watu wana state kuwa celebs wetu hawana kakiru. Yes, that is our topic of discussion for today. So, wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza, maybe uko kwa salon pale unaendelea unapiga job, maybe uko pale kwa nyumba una clean, ama wewe unatumia boda pale unafanya kazi yako na unanisikiliza, do you think that our celebrities hawana kakitu? Yes, so hii accusation haijatoka mbali sana, imetoka na our comedian anajulikana kama Alex Madhenge. Alex Madhenge ni MC na pia at the same time yeye ni comedian. Most of the time huwa ana act kama policeman. Ukienda pale YouTube search Alex Madhenge utampata, ni mwana sarakasi, anapenda ku-entertain watu kama karao. Na alitoka juzi kwa mtandao wake akasema kuwa
and I quote, ndio tuelewe vizuri sana ni nini Alex Madhenge alikuwa anasema. Yani alikuwa anamaanisha nini na mbona alikuwa anasema hizo vitu. So yeye alikuwa anadai akisema it's very hard to have a celebrity culture in Kenya. Celebs hawana kakitu, wanaishi rental, gari ni ya kulona haina fuel ama anapewa lift tu. Influencers pia nao pale wamejazana YouTube nao wanajaribu kujiita brand ambassadors lakini bado haiwork. Yes, pia anasema corporates wana support talent by giving out hoodies and freebies na pia fans wanaweka Skiza na TZ na Naija lakini ngoma zetu sisi wenyewe hatuskizi. Wow, very very heavy content, very hot stuff from Alex Madhenge. So kwa hii show ya Vibe Maskani, unajua this is the place where we get to vibe, yani tuna get kuongea hizi vitu pole pole bila pressure. Tutakuwa tuna go down, tunaona hii story is it ukweli. Na wewe kama mwananchi wa kawaida ushaienda pale kwa Kibadaski ukapatana pia na celebrity ukamwambia ala, kumbe wewe nani na nani anakulanga hapa Dondo, ama wewe kama mtumiaji wa boda uko pale unabeba celebrity, maybe ameshindwa kulipa do ama kuna vile anatry kukupiga chenga. Let us know on Vibe Maskani. Remember you can find us live on Facebook, na pia ukitaka kuongea na sisi unaweza tupata pale on Instagram on Boda Boda Radio, and also remember to download that Boda Boda Radio app for you to get the best of the best, yani smooth, yani content amazing, something awesome. We'll take a short break, and when we come back tutakuwa tunazidi kuvibe, yani tutakuwa tunazidi kudive deep into the story. Stay tuned. Right, welcome guys back to Vibe Maskani with me, your super duper host Mercy Soni, na tuko ndani ya Boda Boda Radio. Remember this is the #1 radio platform that is fostering the empowerment of the Boda Boda community. Yani wase wangu wa boda tunawapenda na pia tuna appreciate kazi yenyu wherever you are. Na sijui vile ambavyo umeamka, I don't know how your afternoon is, yani hustle inaendaje. Those are some of the things that I am waiting to hear from your side. Well, mimi kwangu afternoon iko fiti, niko freshi, yani niko freshi barida. But let me tell you something amazing that I have experienced this afternoon on my way to work. I'm telling you guys, yani Kenyans are woke. Yani Kenyans siku hizi, unajua kitambo kitu ingeza fanyika, but most of us we wouldn't even pay attention to what is happening. Let me tell you guys, true story. Leo nikikam works, nimeingia pale mat nikikam on my way, and then nikaingia nikaketi nikapata obviously watu wanaingianga tu kwa gari, unakaa hauangalii mwenzako ni nani, kama mnajuana ama mjuani, you just sit unangojea mat ijae alafu inasonga. So mimi kuingia hivi naingia wase wametulia, but the most amazing thing ama niseme kitu ambao ili draw my attention is that there was a guy alikuwa amekaa almost uko back seat na alikuwa na mtoto, a girl child, na the girl was screaming and crying. So you can imagine this guy, tumeingia kwa basi tukiwa Tao, and all the way on my way to Westlands mtoi analia anapiga nduru, na kitu ambayo ilikuwa inashangaza zaidi is that the child was screaming akisema mom, dad, nini. So for the very first time nika experience Kenyans getting concerned. Nikasikia mtu alikuwa amekaa karibu na mimi akisema ai, huyo ni kama ameiba mtoto. Na nikashtuka sana kidogo nikasema maybe wewe anafikiria tu, it is just she's just thinking loud. Kidogo nasikia pastor amesimama anaanza kusema mtoto, kwani huyo mtoto ni wa nani, huyo mtoto ni wako. And guys, I'm telling you, for the very first time nikapata matatu, everyone is talking about the child. Kila mtu akisema huyo mtu aulizwe huyo mtoto ni wa nani, kwa nini huyo mtoto anaita mamake na anaita baba yake, na the whole time the child is just screaming and crying. Nilishuka nikajiambia kweli Kenyans are woke, and I'm sure most of you have realized that, kwa sababu maybe MC mwenye mko mnafikiria ataingia hajaingia, ameonyeshwa the way out. Anyway, those are some of the things that are happening right here at the 254. Na yet remember uko ndani ya Vibe Maskani, naona kuna wase already wako tuned in. Shout outs zitakuwa zina come through. Remember, just keep
locked in. Yani kaa tu chonjo, anytime from now nitakuwa nawapatia ma shoutouts. Naona wasee kadhaa wako locked in, wanasema show imeweza. Tuko na wasee kutoka Kitale, kuna mtu kutoka Kericho Londiani. Now that's amazing, that's my home. Nitakuwa nakupatia shoutouts. But remember, in today's segment, yani leo ndani ya Vibe Maskani, tunapo vibe tunajiuliza, do our Kenyan celebrity have something to share? Kumbuka, sijui kama mmewatch Rich, Young and Famous. Just a thought. Kwa Rich, Young and Famous, we had celebrities from, in this content of Africa, tulikuwa na celebrities from South Africa represented. We had Nigeria represented. We had our immediate neighbors. Tanzania alikuwa ako represented. Na alikuwa represented na Chibu, yani Dangote mwenyewe. But in Kenya, sisi ambao tuko na ngoma kibao, tunapenda ku embrace other artists, we weren't represented by anybody. And after Rich, Young and Famous was trending on Netflix, everybody was like, mbona hatuko represented? Ai, hata Akodhe angetokea, hata Huda angetokea, Eriko akasema mbona yeye hakuitwa. Well, those are some of the things that we'll be talking about in our topic of discussion right here on Vibe Maskani. Na nikakuuliza swali, ushaipatana na celeb wa mtaani pale Kibandanski? Yani umeenda kuitisha maragwe dondo, ukapatana na celeb mwenzako akakuchapia watu, akasema bro, unaniona on Twitter na trend, unaniona on YouTube na trend, but mfukoni hakuna kitu chochote. Yani hata gari tu, hii gari niko nayo, yani akona gari yake fresh, maybe Mercedes pale, Range Rover, anasema hii gari hata ni ya kuomba, anasema mimi hata sijakula sapa. But wewe unakaa unatry kufigure out, niaje mimi nakaa chini kukucheki kwa screen yangu, mimi nakusikiza 24/7 on my radio, niaje hauna kakitu? Tutakuwa tuna discuss so much about that, but keep on sending your comments na zile story moto ambazo mko nazo, and I'll be reading them kama kawaida. Stay tuned right here on Vibe Maskani. Tuko ndani ya Vibe Maskani on Boda Boda Radio. Welcome back to Vibe Maskani. Tuko ndani ya Boda Boda Radio, na kama dawa kama kawaida, remember this is the #1 radio station and production house fostering the empowerment of the Boda Boda riders. Yani manze, naona umejibwaga, yani ndani ya Boda Boda Radio tuko na mtu anaitwa kama Bradford Omari Brian. Niliwaambia wasi, yani hizi majina za kizungu umeamua kuzimbrace kabisa. Anasema kama kawa ndani ya show Kunguni Teso Massive Busia, well tuned in. Hey, wase wa Busia, all right. V Kims anasema following from Nairobi. Shout out to you V Kims. Na anasema pia it's amazing, the show is dope. Pia Grace Mwikali, shout out to you listening all the way to Makueni. Na pia V Kims anazidi kutupa mwaki, yani anasema show ina mbamba kumbamba zaidi. Na pia kuna msanii wetu, yani beshte yangu anaitwa Swagadi. Ye anakuanga artist wa gospel artist, yani anaimbanga nyimbo za kumsifu Bwana. Na sasa Swagadi, wewe kama msanii, hii topic yetu inakuhit direct. Mimi nataka uniambie Swagadi, usitume tu shout out. Wewe ni msanii, niambie uko na kakiru ama yani maisha inakugonga kiaje? So that is what we'll be talking about in this particular segment. And back to our discussion of today, tuna discuss story ya celebrity. Na bado nataka mniambie ile Kibandanski, yani ile place yenye wewe uchill out na wasanii. Have you ever seen an artist yani ameshindwa kulipa bill yake? That is what I want to hear, guys. Ama yeye ukam anawasort, mnamuita mkurugenzi, ama sijui mnaita wasanii wenyu waje, but I want to know, yeye ndio wasort ama wewe ndio unawasort? So back to our discussion of today. Alex Madhenge pia pale kwa post yake utaona kwa mtandao wetu wa radio, Boda Boda Radio, alikuwa anasema pia tusiende extent ya kujudge sana au wasanii, kwa sababu kuna wengi wao wana face depression. Yani kuna wengine wao ambao yani ile kukua exposed kwa obari. Yani celebs wetu wana go through a lot. So usione msanii pale ukadhani amefika. Kuna wale wanasema, kuna wengine pia wanachesiwa na baby mamas left, right and center. Kwa hivyo kuingia kwa studio kutoa ngoma inaleta tashwishi kidogo. Well,
do you guys feel like baby mama anaweza kufanya usi prosper as an artist? Yes, in our industry tumeona kuna wasanii kadhaa ambao wamekuwa faced na issues ya baby mamas. For instance, artist kama Bahati anafanya vizuri, na pia kulikuwa na hizo issues za baby mamas, but aliweza kudeal nayo vizuri. Pia msanii kama Calligraph pia ameongelelea history, pia yeye alikuwa na baby mama, but aliweza tune down just a notch lower. But guys, I really don't think story ya baby mama kuna venye inaweza kuaffect kama msanii, because baby mama husumbua watu wengi. I'm sure many of us have testimonies and have stories, but the thing is, kenye tulikuwa tuna discuss before, kwa history ya rich, young and famous, none of our celebrities were involved. Yani hakuna mse hata angesemekana yeye ni potential. Na Butita alikuja akasema, oh yo, you know what guys, mimi nilipata hiyo invite but nikaiturn down. Na pia kuna other celebrities pia walikuja wakasema, me I got the invite and I turned it down. So looking at it from that angle, na wewe kama msanii pale chini, do you think our celebrities yani bado hawajatosha mboga, and what do you think is affecting them kwa kutofika ile level ya wao kuitwa ma celebrities? Pia in our next segment tutakuwa tuna discuss, Otile Brown alikam through na akasema, manze hii industry hailipi, you should all go to SA ni South Africa, wasanii ile industry inawalipa kuwalipa kuruka. So we shall be looking at Otiles Brown post. Alipost matimes kitambo nitakuwa nawapatia into details ni nini ina work in South Africa that is not clearly working here in Kenya, na kwa nini sisi tunajitolea manze ku embrace other artists. Tumeona artists wadogo kama kina Omale, artists wadogo kama kina Rema, ana watoto wadogo bado hawajamaliza shule, lakini pale Naija wanatesa kutesa. All you guys are just cool down, calm down. Naona ma challenges kibao mnafanya TikTok, lakini when it comes to our songs manze, akina Triomio sioni ma challenges za kina Triomio, lakini kina calm down manze, kina fitness, if I may be broke is none of your business. Mmefanya challenges kibao, sipping my alcohol mmejaza, lakini is that the reason why our artists are sleeping hungry and they're also living on rentals? I don't know, you guys. Keep your comments flowing. Remember, this is Boda Radio. Tuko ndani ya Vibe Maskani. We're just vibing. Stay tuned. Alright, welcome ndani ya Vibe Maskani. Ati simu ya be ni tear gas. Simu ya be pia ni yako yani mimi usema ukipata be yako na password na ujui. That's a red flag yo. Mbona ujui? See, that's why you guys are two. Yani you're two but two in one. Kwa hivyo ukiona mtu anaficha password na hujui manze, that's a red flag. Ama mtasemaje? Welcome to Vibe Maskani. Tuko ndani ya Boda Radio. Yani tuna vibe left, right and center. And the most amazing thing is that siyuko peke yangu. Yani wase mko na mimi tangu tuanze, na all the way now tunaelekea our second hour. Tuko bumper to bumper, tuko pamoja. And I'm getting very amazing and interesting comments from you guys. Wacha nianze with the hottest comment from a guy called Eli Alo. Yani Eli anasema, according to our topic of discussion, which is our celebrities, are they broke? Anasema they are broke both mentally and pocket wise. Well, that's hot. Anazidi kusema they are living beyond their means manze, without saving in circles. Where do you expect them to be? Down, and begging left, right and center. Too bad and sad. Kwa hivyo Eli anasema kuwa si ati pia ni issue na mfuko, pia mentally kuna venye mentally wako broke, yani wako disturbed, wana go through a lot of issues, and the sad thing is they're going down and down. That is Eli Alo's comment on our topic of discussion. Pia pale kwa Facebook Live
naona mwanadada mrembo V Kims amejituma, anasema the show is lit, delivering kama kawa. The current challenges facing Kenyans or other celebrities is something not to just let go, but to find solutions about them. The topics are lit, excited to engage in this, anaachilia fire fire fire. Also tukana msee anajulikana kama Silas Ikile, anasema following from Nyandarua, na pia Ryan Daveles. I was saying amazing majina zenyu zanfiga chenga, you know, from that community where L and R inakuanga tashwishi kidogo, lakini mi ni nani? Mi am your super duper host, lazima nitapambana na L na R zenyu. Anasema niko ndani ana drop fire fire fire, anasema moto. Well, the most amazing thing about V Kim's comment is that it is very true that our celebrities are facing a lot of things. Now, most of these things, by the way, sisi ndo ni kama tunawapatia pressure, kwa sababu anasema kuwa these solutions manze lazima tuzifind. Yo V Kims anasema yes, these guys are broke, kwa hivyo tumekubaliana, in short tumekubaliana that our celebrities, some of them are broke, but kumbukeni pia mi wase kenye I want you to guys to think about it is that kuna venye pia industry yetu hayuko packaged vizuri, and that is why an upcoming artist ana struggle. There are times upcoming artists atakwambia mimi kufind studio manze imekuwa tricky, na hata hiyo ngoma ikishatokea, you guys remember there's also another, yani kuna ka process kanafuata pale, na hiyo process ndio Otile Brown anaiongelelea pale kwa mtandao. Aliongea this post guys, it's for weeks ago, but it goes hand in hand na kenye tunasema. Otile Brown alikuwa anasema South African entertainment industry is not loud but is rich. There's a mention hapa kwa Vibe Maskani, but anasema serikali imewatengenezea mazingira na wanajipenda sana. Unaweza kuwa na wimbo mkubwa Afrika na haujui maana, uwezi sikia wimbo nje hata mmoja kwenye klabu, restaurant au usafiri wowote. Otile goes ahead and says, ila got me thinking, je, ni bora uwe hivyo na watu wenu wawe vizuri, au uwe muungwana wa kusupport nyimbo za nje na kupoteza nguvu na dhamani ya sanaa yetu? Yani Otile anasema kwa industry ya South Africa is so rich. Yani unaweza kuwa we ni artist wa South Africa, you only have 2 songs manze, yani 2 songs, na ninawaambia bado pale Naija kuna watoto wanatesa, kina Rema, mumedance calm down. That is just an example of a guy. Let me give you another example. Rudga mlibounce mkabounce sahi mko kwa Dior pia. Yeah, that actually Bounce was his first song. True guys story. Mimi sikuwa najua Rudga, mimi sikuwa namjua. I even thought he was a big artist. Ila nikiingia kwa page yake naona ala, this kid has got only that one song that imegonga mamilioni. It is only that one song, and at least Dior ikamboost. But sisi wasanii wetu wanagonga ngoma moja inakuwa hit, club bangers, mnapiga sherehe Monday to Sunday with that song. After 2 to 3 months huyo msanii mnapatana naye kwa klabu, ako pale amelewa, yani viatu inakafani, nguo hana, mshipi hana, and you're like msee manze, see alitupatia club bangers. An example guys for you to think about is our youngster alikuwa anajiita kama Jimmy. Yani Jimmy alitupatia under 18, ili hit ikuhit. Kama ulikuwa form 4 to something uko 2012, huwezi kosa kujua ingoma from the start to the end. But where is that guy right now? So guys, are we blaming our Kenyan industry ama wasanii wetu pia ndio hawajui kumaneuver in this difficult industry? Basi V Kims anasema we need to find a solution. So if you're out there, keep on sending your comments na nitakuwa nazisoma kama dawa kama kawaida. Na pia kama we ni msee wangu wa boda, I need to know, ushaibeba msanii kukaenda vibaya? Ama kama we ni msee wa Uber, ushaibeba msanii akashindwa kulipa bill? Ama kama wewe ni msee wa matatu, ushaibeba msanii ukamwangalia 1 2 3 ukasema
Uni msanii ako hapa. But remember, at the end of the day, these people are still human. And if you're an artist there, na unajua zile problems in our face, this is the place to be, because this is Vibe Maskani. We vibe with you. Remember, tuko hapa kuanzia 2 p.m. all the way to 5 p.m. Stay tuned on Boda Boda Radio. All right, welcome guys back to the second hour of Vibe na Maskani. Tuko ndani ya Boda Boda Radio. That was Savara. Yani anasema balance. And usiache life ikuwe monotonous. Yani balance in every aspect of this life, you need to balance. And speaking about that, it brings to us to our next discussion. Yani manze, Savara akisema to balance. Yani akisema to balance, guys, I'm thinking about so much things. Na sahi sijui kama unaona kwa screen yako ya Boda Boda Radio, tuko live pale. We are seeing a guy, yani ni msee wetu wa mjengo, you know, shout out to all the wase wanafanya kazi ya mjengo manze. Without these guys, yani hatungekuwa with an amazing buildings zenye tuko nazo. Pengine hata hiyo flat unaishi pale, kuna msee fulani wa mjengo alijitolea ku make sure that uko na base ya kutulia. So uko pale kwa screen yako ya Boda Boda Radio manze, tuko live pia. Kuna msee pale wa mjengo tunaona anang'ang'ana kukoroga ugali na paid. Yeah man, we are not trying to balance life. Unaget? So this guy alikana akaona manze, ai ugali ndo unajua pale mjengo. Njaa ikiingia imeingia. Yani umebeba mawe, umebeba cement, umekoroga hiyo cement na maji. Yani kazi. Pengine sasa mko pale mna build yani the maybe 20 something floor. So inabidi umebeba simiti pale na maji na pengine na vitu zingine pale, umepanda first floor, second floor, third floor, fifth floor, all the way to 20th floor manze. Una need kudeliver pale. Una get? So umefanya hiyo kazi yote na sasa hiyo pengine mmeamka mangware men, mko pale by 7. Foreman ana make sure yani ako pale na register yake, anasema mtu yote ambaye hatakuwa amefika by 7 at the end of the week hapati chochote. So foreman ako pale, umeingia job by 7, alafu mnafanya job all the way hadi 6 manze. It's a 12 hours job. Umebeba mawe, jua nao haijawaacha manze. So umefanya hiyo kazi yote. Huyu construction worker akasema kaende spade pia inaweza kuwa mwiko. Mimi nikiweza jipata sina mwiko, obviously ugali is out of the question. Kama nimebakisha tu ugali kwa nyumba na sina kitu kingine, itabidi tu nimewarm maji hivi, nimekoroga koko yangu, nimekunywa na nimelala. That's it. I cannot think beyond that. But alikuja akasema manze, spade kaende, ugali lazima itengenezeke. So that is one of the challenges zenye zinapatikana pale kwa mjengo. Let me know here on Boda Boda Radio, ni challenge gani ishai kupata either kwa mjengo ama pia watu wetu wa Boda Boda, ni challenge gani ishai kupata? Pengine kuna ule customer ako like, miwezi nibeba bila helmet. Ulifanya nini? Did you ulipeana kitu ingine ama ulitoa ile koti yako kamwambia ai madam manze, ikabidi yani umelamba msupa madam, itabidi umetumia ama wase wangu wa boda, unajua kama hii weather msupa anasema mimi sitaki kama unibebi bila umbrella, nywele yangu sijui nini, weave yangu ina cost 50,000 na hii boda nalipa tu 50 bob kutoka hapa hadi pale na unataka ninyeshewe. These are some of the challenges that happen. Na in the process of that challenge, kuna mtu alisema, my friend, nakuambia nikiwa mjengo tulipika but hatukuwa na sahani ya mboga. Guess what? Tukapakuliwa kwa helmet. My friend, hii life Mungu peke. Sasa si ile supu ya mboga itakuwa swallowed kwa helmet. I don't know. Sasa mlikula aje mboga kwa helmet? Na helmet inakuanga kadogo hivi. Sasa sijui mkono ilipita aje na ukipitisha ugali na skuma, utatoa ugali, utaingiza ugali, utoe skuma bila supu, ama unatoa mboga kwanza unashikishia kwa ugali ndio. I don't know how that happened. Wase wangu wa boda, let me know what are some of the challenges that you're facing out there, that enyewe unafikanga kwa nyumba unasema Mungu wangu, thank God this day is super over.
Those are some of the challenges zenye tunataka kusikia right here on Boda Boda. Remember, we are the #1 radio platform that is fostering the empowerment of the Boda Boda. And thanks a lot for all those guys that are tuned in. Manze muko locked in. Eish, this is getting super amazing, super fantastic. Remember, this is Vibe Maskani with your super duper host Mercy. So stay tuned for our next segment. Tutakuwa tuna discuss stories moto moto about a very very amazing superstar. Yani wase usema cheza kama Roro. So this amazing striker wa Manchester United. Wacha nisi waseme sana because I come from the opposing team, but this time I am going to support him kwa sababu amepatwa na msiba, and we'll be discussing a lot about this guy. And guys, let me tell you, money is not everything. Stay tuned on Boda Boda Radio. This is Vibe Maskani. Welcome back to Vibe Maskani. Yani, hey, vibe imezidi, yani na bit tumechill kiasi. Tukimeditate vibe itakuwaje in our next segment. And as I was meditating on our next story, manze, it's quite a sad story. Our Portugal star. Lakini mbona nasema he's not my Portugal star by the way. Lakini wale wasewa wanu, he's their Portugal star, manze, ana play for a very famous team, yani ile team ya wasewa wa Kiburi. And the superstar has actually been doing super amazing. Lakini yani tunaweza sema saini wakati wake wa kuretire because ameenda kupumzika pale Manchester United, anawasaidia kukimbia kidogo. Kama yeye hakimbii Elanga pia anakimbia because yani wase, I am telling you, Manchester United, you are tiring a superstar. Hamfanyi chochote midfield pale, manze kuko a bit hefty. Maguire pale pia naona anajaribu kusaidiana, lakini mnakimbiza Elanga na superstar sana. Sijui kama amekuja kupumzika ama amekuja kufanya kazi. I don't know what's going on, but saongea sana kwa sababu mko juu ya timu yangu, but I know in a very few weeks to come tutakuwa tunaongea vitu tofauti sana. But hey guys, sad news to Cristiano Ronaldo. Yani the wife Rodriguez Georgina alikuwa ana expect twins early this year, and the sad news is that unfortunately one of the babies they lost the baby, and the baby particularly was a boy. They were expecting 2 twins, a girl and a boy, but unfortunately they lost their boy. So Cristiano on his page, ukienda pale Instagram, just type Ronaldo, utakuwa unaona ile message of condolences alikuwa ametuma, na akasema they feel sad, and this is something that any parent would be sad about, because this is like an investment. You've taken your time pale, you uko pale, you're working out even as the lady to ensure that your baby comes out safely, but sad things happen, and we wish for the family a peaceful time. He's also asked that the media fraternity, yani sisi ambao tunapenda kuwapacha, tuwapatie peace so that they can have this time to be able to mourn over their child and get the respective time that they need. He also needs to at least sit and meditate kwa sababu Manchester United is unfortunately having very very heavy matches to go, so this guy needs to rest. Tumpatie time ya ku rest and to also meditate ni nini atakuwa anafanya next. And this is something that usually happens even in our normal community. Also tulikuwa tunaona our very own superstar Willis Raburu pia had gone through the same thing, and up to now the guy is still mourning and thinking about the sad loss of their child. But in the process of all this, let's go back to thinking about the family of Ronaldo. Pale before alikuwa anasema he always gives his girlfriend 12.5 million monthly salary. Nakumbuka wakati hiyo comment ilitokea, wase walikuwa wanasema wewe una debate venye utaenda kufua nguo utaenda kuosha vyombo kwa your significant other, yani unakataa kwenda kufanya hivyo, na kuna mtu mahali anakula 12.5 monthly salary. Do you ladies feel like unafaa pia we kulipwa ukiosha socks ya msee wako, your partner, ama ukiosha hata tie ama hata shati? Do you feel like this is something that you should be paid for?
I don't know how you guys feel like ni nini hiyo unaweza fanyia partner wako that is is close to ati unataka ukwe unalipwa a certain amount of money. What is that thing that you think is capable of being paid for? Well, as you ponder on that, we are moving on swiftly na naona pale online wasema mko ndani. Mumbe Gitao anasema niko ndani. Amazing. Pia Ken Arthur Wanjama anasema Jimwat Entertainment kuja usikie maneno. Hala. Uko na story yangu Ken. Aya, ebu tuambie ni nini unataka tusikie. Is it concerning our topic of discussion for today, which is, do you think our Kenyan celebrities are broke? Hiyo ndo kitu ambayo mimi nataka kujua. Also pale ndani ya Radio Boda Boda tuko na Enkale Daniel anasema following from Juba. Wow, super amazing. Tuko na guys tuned in all around the 254. Pia kuna mse anajulikana kama David Nzivo. Hey, Nzivo anasema yes man, my commiserations to Ronaldo. Hey, kizungu bwana mtanimaliza. Remember, you take me slow. I'm from that community, that Samido community. Kwa hivyo hizi heavy words zitanimaliza. Lakini mimi ni nani? Nitapambana. Anasema losing a child is always not easy. Also, nilipwa 12.5 million for doing nothing. I am walking to heaven slowly. Wewe Nzivo, wewe tafuta dem kisirani, utajua pesa ni nini. Mfuko lazima itatoboka. Ni kama utambui story. Anyway, stay tuned on Boda Boda Radio. This is Vibe Maskani with me, your super duper host Mercy Soni. Remember to keep your comments flowing in. Na bado sijaona request ya ngoma. Manze, this here tuko na DJ, tunataka kuona request yako and we shall be playing them kama kawaida. Yes, all right. Welcome back to Vibe Maskani. Tuko ndani ya Boda Boda Radio. Yani tunasema this is the #1 show platform bringing you the best of the best in the community of our Boda Boda riders. And that was Major with tabia za Wakenya. Yani anasema Mkenya akienda choo anajua kuna mtu. Bado utanok na ulize kuna mtu. Pia tunaona pia Major anasema ukiangalia weather unasema leo kuna kaa kunyesha na sasa jua imewaka. Those are some of the behaviors ambazo Wakenya wanakuwa nao. Kama mhudumu wa bodaboda, sijui ni behavior gani ya Wakenya enye umeexperience sana ukiwa kwa ile harakati ya biashara. Mimi naweza kuambia tabia moja ambayo nakuanga nayo nikipanda bodaboda. Yani mimi nishaipanda boda alafu mtu akaniambia madam, na wewe ni muoga sana. Sasa sijui alijua mimi ni muoga aje na sijaongea na yeye, lakini akaniambia madam, umenishika koti sana. Na nikasema mimi tangu nikuwe mdogo madhe aliniambia ukipanda boda shikilia huyo mtu. You know those Kikuyu women that wanakuanga so conserved. So my mother is one of those people. So ananiambia anytime unapanda boda ushikilia huyo mtu wa boda. So up to now mimi hii miaka yangu yote bado nikipanda kwa boda lazima nimshikilie tight. Yani ile koti ni make sure tu, yani makucha tu imeshikilia something just in case kuna unajua pale umepanda kwa mawe ama kuna vumbi ama nini, yani at least umeshikilia mse wa boda and that makes you feel safe. Shout out to all our boda guys. Mimi sijui kama mnakuanga na watu kama kina Mercy wenye wakipanda boda huwa wanakushikilia holding on tight. Na pia kuna mhudumu mmoja wa boda aliniambia madam, kuna wengine wenye wanakuanga freestyle. Yani I don't get that perspective. Mimi hata sijawahi. Yani unaweza ingia kwa boda na uanze kutext. How shtuki? Hata pengine like something might just happen na uanguke. Like how do you even remove your phone in a boda? But anyway, we are in the 254 where we have amazing people doing amazing stuff. Na kama mhudumu wa boda, let me know ni tabia gani ya Wakenya ambayo ume-experience sana ambayo maybe you like it or maybe you just don't like it na unataka watu wa change. All right.
I can see you amazing guys, mko pale ndani ya Instagram live. Shout out to you. Tuko na makeup artist anajulikana kama Sam, anasema moto moto moto, na unajua makeup artist akiachilia moto inamaanisha tuko sawa sambamba, tunaendelea fiti. Shout out to I am Ronnie, anasema ako tuned in, amejoin. Amazing. Na pia pale Instagram live tunaona dem fulani pale amejibeba beba, anaitwa kama Mercy, ameko pale na anasema the show is amazing. Also on Facebook live naona watu wangu wako pale live tuned in, tuko pamoja. Amazing guys, kuna watu wameanza na sisi, and even as we are heading on to almost our last hour, bado wako na sisi bumper to bumper. Shout out to you amazing people, you are soldiers, you are rocking the vibe Maskani, na niko sure to make sure that you're all vibing and having an amazing time. Samuel Kaunda unasema I am back. Samuel, ulituacha ukaenda wapi? Sijui ulienda wapi, but welcome back and stay tuned. Now don't move again, because when we come back for our final second hour, nitakuwa na wrap up with an amazing story. Na hii story manze, hii story tumedeal nayo kwa miaka na mikaka. I want you guys, my guys wangu, nataka tu munieleze what is happening in our community that beating women is a norm. Yani ni kitu ya kawaida. Yani wewe ukijisikia tu kuunda dem amekuwa punching bag, unamuunda tu na inakuwa ni kitu ya kawaida. Sijui unaona ni kama umekuwa a teacher, yani wewe ndio disciplinarian, unaweza tu unda dem anytime and nothing happens, unasema wewe ndio mbabbles, wewe ndio kusema. Unaunda dem yani unamwacha na maalama, yani dem anafura kila mahali, and at the same time you still expect to be given the love and the respect. Lakini sasa ukiunda dem hivyo, una expect sasa, for instance, kama wewe unapiga jobo yako uko kwa mjengo, ama uko pale kwa boda, ama uko pale kwa ofisi, uunde dem hivyo, unafikiria ukirudi hiyo chakula unakula how sure are you aijatiliwa vitu fulani? Because that's wrong. Tunaweza sema okay, sawa, tutacheza kama sisi. And when we come back, we shall be discussing about a lady that kuundwa, and the worst thing is aliundwa na in-laws. So imefika point pia in-laws wako like, yo, wewe umekuwa mali yetu, kwa hivyo pia sisi tunaweza kuonyesha venye life itakuwa. Still stay tuned right here on Vibe Maskani, tuko ndani ya Boda Boda Radio. Keep your comments coming through na nitakuwa nazisoma kama kawaida. All right, welcome back to this amazing show. This is Vibe Maskani with your super duper host Mercy. Tuko ndani ya Boda Boda Radio, and remember, this is a #1 online platform empowering and fostering the Boda Boda community. Hey guys, we are almost winding up, yani karibu kuingia kwa ile mida ya the last hour, yani tuna drive into our last hour, and that will be from 4 all the way to 5 p.m. Kwa hivyo kama ndio unaingia pale mtaani, hustle the whole day, ndio unaingia nyumbani, take a seat, relax, because in the next hour pia uja lose so much, and we'll be winding up. Tutakuwa tunarudia our question of the day so that you guys can tell me your last comments before I wind up the show. And also, kama hujatuma request yako, bado tuko hapa for the next 1 hour as we wind up. And remember, tuko live on Facebook, tuko ndani ya Boda Boda Radio pale live, unatucheki, tunakaa super amazing, super fantastic. And before we went for the break guys, tulikuwa tumesema in this particular episode tutakuwa tuna discuss manze ni what makes men yani wapate ile nguvu yani ya kuwa so aggressive with women. And at the same time bado nauliza, what is your relationship with your in-laws? Yani wewe na in-law wako mnaweza kaa chini, yani mcheke kiasi, mpige story, ama wewe na in-law wako ni kama maji na mafuta? Ukicheki in-law wako ameingia ama ana visit, ama apige simu aseme yo nakuja leo kuwatembelea, unasema tuko, mara watoto wameenda shule, mara tunaenda vacation, ama relationship yenyu inakuanga smooth, yani inakuanga tu freshi barida? Well, what is currently happening, and I can see Kenyans are so reactive. Like,
tukianza hii show niliwaambia Kenyans sahi wameamka. So Kenyans on Twitter wako pale wanaongelelea hii story amazing imehappen leo. So there is a middle-aged woman ambaye ako involved in a very aggressive saga. So there is a group of men, not even just one man, a group of men that were harassing. Sijui kama walikuwa wana try kumpunish ama it was just a way of just correcting a child. So there's a group of men who are beating a young man. And mothers, how we are. Mothers are always there to protect and make sure that the child is safe and sound. So katika ile harakati ya our in-laws harass the boy child, madhe alijituma pale ile anatry to protect the son. Na sasa ikakuwa these in-laws sasa wako like, okay sawa, unataka kujionyesha sasa wewe ndio big man bazoo. Wakaachana na the young man and they started hitting on the woman. It's a real story guys, happening live here in the 254. Na katika hiyo process ya kuharass the lady ikakuwa intense sana, that the lady was rolling on the ground and screaming and begging for help. Manze, this is a story that has just happened in this 21st century. 25. Hey manze, nataka kukopi Diamond Platnumz. I'm not talking about 31st. I am talking about the 21st century. This ini kitu ambaye imehappen. Na tutakuwa tunaweka picha ya ule madhe, the middle-aged woman pale kwa mtandao yetu. Muone this lady as she was tossing and turning manze and screaming and asking for help. Na mimi nauliza, what point have we reached with our in-laws that our say wana feel free to harass us? Yani in the process badala hizi vitu zikuwe sorted out kifamilia, like finding out what is the problem. Pengine ule mazee alienda pale kuuliza vizuri, ika turn out that these men hawataki kusikiza, and there's some communities where women are not allowed to give out their opinions. Ikifika ile point yenye father ana feel like I must discipline a child, the woman must stay back. Ama ilikuwa tu ile process yenye wanaume walifeel udem hafai kutu question, the woman should not question the man's actions. So hizi ndo vitu zenye Wakenya wako pale ndani ya Twitter, yani wana comment. Na kuna comment moja ya a guy called Pesh Nganga anasema, who will protect our mothers and our kids from such violent families? Mother is ready to die for her son. I feel her pain. God of widows and orphans, it's your time. She needs justice. Kuna mtu mwingine amesema, it's completely wrong. This should not happen in our society. I hate beating a woman. Hence, the full force of the law should be taken against those men. And finally, kuna mtu ana mention. Hey, and the most amazing thing is hizi comments zote ni za wanaume. Anaitwa Adino Samba na anasema, that was so inhumane. May justice prevail. I don't understand why widows suffer in the hands of laws. Hashtag DCI Kenya, please come for her rescue. Yeah, so tunaona hii ndio story ambayo sahi ina trend kwa Twitter. So go on your Twitter account, angalia ma comments za wase, and then tuendelee kuvibe ndani ya Vibe Maskani. Remember tuko live ndani ya Facebook na picha ishawekwa pale ndani ya Boda Radio. You can see the woman amekaa chini, she's screaming, and on the other side we can see the woman alikuwa anajaribu kuroll, yani manze anatafuta safe space ambayo ana feel atakuwa safe. So that is the story that is currently happening. Continue sending in your comments and your shout out. Kumbuka tunaenda in our last hour. Kwa hivyo, this is the point where we give you the best of the best music na pia tukimalizia. Remember our question of the day nilikuwa na uliza. Is it true that our Kenyan celebrities hawana kakitu? So that is what we'll be discussing in our last segment. Remember, this is a Boda Radio. Tuko ndani ya Vibe Maskani.
one radio station right now in the 254. Yani tuko ndani ya Vibe Maskani, tunazidi kuzidi kuvibe, and this is our last hour manze. Yani time kuflow sana, but all in all, yani 9:10 tumejibamba, tunajinice, and as we go on to our last segment, yani nataka tu ku shout out to amazing people, kina Sam pale ndani, yani kina Grace pale ndani, kina Debbie, kina Vicky, wamestick na sisi kuanzia mwanzo na bado wanasema wako ndani ya Vibe Maskani hadi kileleni. Super amazing, super fantastic. And also to our border riders manze, keep safe even during this weather. Make sure yani customer amekuwa attended to, akona helmet, amekaa fiti kwa boda, mna travel, yani journey iko super amazing, super fantastic. And guys, before we went for the short break, tulikuwa tuna discuss yani story moto ambayo ina trend pale Twitter. Yani this middle-aged woman alikuwa ameenda pale ku save the son, who was being punished by a couple of in-laws, yani walikuwa pale ni kama wana try kumpunish, alikuwa amefanya makosa, and this mother, out of the motherly love and care and compassion, akajiingiza kwa ile mix, yani ku try and protect the son, but ilifika point ikamgeuzia, yani akaambiwa sasa we kuja hapa, wewe ndio tutadeal na wewe viproper. And bado tu kwa hiyo story yetu pale kwa mtandao manze, kunajua kama kawa kama dawa, tuko ndani ya live ya Boda Radio. Kuna picha fulani tumeweka pale ya a lady, and the lady is showing off her back manze, ameundwa kuundwa. Yani hizi ni zile strokes kama za Jesus. Hii hata sijui ni mshipi, sijui ni nyaunyo, ama sijui ni kamba ya nguo. I don't even know ni nini hiyo ambayo amepigwa nayo. And guys, it is just ugly. It is just ugly. Yani manze, you can see yani hadi complexion imebadilika. The lady is light skinned, lakini pale yani ukiona mimi sijui kama nyinyi mshaipigwa na mshipi. Mimi nishaipigwa na mshipi, and that thing is not a joke. So mshipi, ukipigwa na mshipi pia unatoanga na alama, na hiyo alama ya mshipi uwe inafurisha ngozi in a way that uwezi danganya uwezi danganya ati useme ulianguka, ama useme sijui ati sijui ulifinywa na mlango. So unajua uto uongo twenye watu huambiana. Hii enyewe mse anaona umeundwa kuundwa, like it was mano o mano. So that is what we can see from that picture, and I'm telling you guys, if you are humane enough, that picture is totally ugly. So wanaume, is this the new norm? Yani unafeel sheria wacha tuiweke kwa mikono yetu. So this lady had gone a very abuse, yani a physical abuse. And guys, not so long ago, almost a week ago, guys were mourning over the death of a very legendary worshipper, a lady all the way in the Western. And the lady's reason for her death was stated that the lady was going through a physical abuse. Yes, kulikuwa na zile rumors, she was sick, she was going through some other certain type of diseases, but ilifika point the lady was even in a coma. Na familia ya, unajua familia ni wale watu wa kuende kubaya lazima watasema ukweli wa maneno. And the family came out and say, hey you guys, our person was not facing some sort of diseases that watu walikuwa wameka fununu. The lady was actually going through a physical abuse. Yani ilikuwa ni WrestleMania kwa hiyo nyumba. I'm telling you guys, men, please don't forget that these people are the ones that have given you your kids. And this lady, actually, she was a worship leader. A worship leader, yani ani wale worshippers wenye wakishika tu mic hivi kila mtu anaanguka. Yani akishika tu mic, yani worship inakuingia hadi kama umevaa socks na viatu, worship inaingia hadi kwa socks hadi ndani ya viatu. And you just can't imagine that mtu wa kanisa can actually have a very, very physical abusive partner. Guys, this is a real thing that is happening. And if you're out there and you have this story that
mi nimekuwa nikipigwa. You can share with us so that at least we can help somebody, because hii kitu ni sisi kuongea na tuko ndani ya Vibe Maskani, yani tuna vibe, we are vibing to this story. Hatuko hapa tu kukupatia entertainment, yani tuko party after party, but also this is where we talk about real life issues happening in real time. So guys, as most of them are suffering through this abusive relationship and everything, pia wanaume pia wanasema kuna wanawake wanajua kushikana mashati. Yani this is also a true story that was happening last week. Kuna mwanaume alisema sasa kwa wanawake it is even worse, kwa sababu you can imagine unapigwa na unalala njaa. Well, this is so bad because sasa sahi umepigwa, umetoka kazi, umework, so hakuna food na unapigwa, self esteem ya mwanaume inaenda chini. Yani wanaume wengine wakipiga story wakisema hao ni mabazu. Wewe kwako wewe sema wewe ni bazu kwa sababu labda hii asubuhi hujapewa breko, hujapewa zile vitu zingine na bado umepigwa. Is that bad? When a lady decides to do it, she's gonna do it double. But all I'm saying is, you guys, kama una feel huwezi kana your significant other, ukifeel mse anakuwa toxic, kama venye Frankie Just Dimit alisema mimi manze hao madem nimekuwa nao ni wa toxic, toka zako uende. Yani just take your 2 legs, tembea pole pole, nenda zako, achana na mse. History ya kubox kufanya hao ikuwe WrestleMania, yani mna practice double E, it should come out kabisa. Ikome. Stay tuned right here on Vibe Maskani. Tuko ndani ya Boda Boda Radio and we are here for our last hour. Tujibambe. Welcome back to Vibe Maskani. Yani tulikuwa tuna vibe ndani ya radio, Boda Boda Radio. Hapa na producer ananiambia, madam, siku hizi mkona vitu mingi ambayo mnaitisha wanaume, yani live. Unasema mi kuna venye nadai tuende left and right and center, yani sijui kama ni ukweli imefika hiyo point yenye madem mko yani mko na hiyo motivation, yani mko na hiyo courage ya kuitisha certain things here and there. But anyway, shout out to all of you that are tuned in on Boda Boda Radio. Yani mko live na sisi. Just a few of the guys that wame to join. We have Francisco Delmaida. Aiwase, hizi majina zenyu mtanionyesha, lakini at least hii haina L na arrow, so niko safe. Anasema Rosie, live from Kakamega, show iko lit. Wase kama mja notice, hii show go all around the 254. Kuna wase wa Juba is even out of this country. Kuna wase amewatch. We have guys from Ruiru, kuna wase from Kakamega, kuna wase from Kericho pia walikuwa tuned in. Na tunasema shukran sana. Yani it is our happiness to please you and make sure that you are getting the best of the best entertainment. And before we went for the short break, tulikuwa tuna discuss about some of the challenges that the female gender is facing, which is abusive relationship. Yani mnafanya home yenyu inakuwa double E, yani inakuwa ring, yani pale mna practice some very heavy blows, na yani you just beat your wife or your girlfriend without even thinking about them. And at the end of the day bado unataka kukaa pale usaviwe food, yani ukwe treated well. I mean, it's kind of different, yani it's kind of difficult for women to do that. Now bado in the process of talking about relationship, manze, kuna mdem ambaye anakuanga amejiweza, super amazing woman, anajulikana kama Kamene, yani Kamene Goro. Kamene sasa alijitokeza mzima, as we all know, a few weeks ago, yani alipanda ladder. So aliingia kwa ile ladder ya threes. You know what I mean when tukisema ladder ya threes, it means the 30s, yani pale ile ni ile age yenye sasa manze, you don't care about the world is saying, you only care about yourself. This is where you keep yourself glowing. Mashida zimepotea kidogo kwa sababu in that age, yani unajua what you want to accomplish, A, B, C,
D&D. So pia hii ni age ambayo most of the people kitambo, this is the age where you would get married, this is where you'd want to buy a car. Na Kamene live amekam akasema yeye kama kuna kitu ana regret, it is settling down at the age of 23. Yani at the age of 23 huyu msupa alikuwa married with a husband na alikuwa anafanya wifey duties. If you know what I mean by saying wifey duties, yani una clean, una wash, una cook, unakuwa submissive, yani ukiambiwa una respond to that. Yeah, so at the age of 23 she was already doing that, and she's saying iyo kitu ilimfunga. Yani that thing had just deprived her of so many things. Yani ana feel it was a waste of her time. Iyo time angekuwa anatumia build her career, na anasema sahi angekuwa mbali. And in this generation tunaona squeezy hata kupata mtoi at the age of 19 is not such a big deal. I don't know in what age did your mother get you, ama kama pia umekuwa mzazi in this year. I don't know which age you are and what are the challenges that you're facing, because I feel like at the age of 23 ndo unamaliza campus pale, you're almost finishing, ama kama umechelewa sana uko second year pale ama uko third year, this is the time where you're still having fun. Kama umetoka pale ushago mashinani, indo age una try to find out archives iko wapi. Indo time una try to find out hii hotel inaitwa Hilton iko wapi. Me I feel like at the age of 23 hiyo ndo age una try to find out what are some of my goals. Hiyo ndo age una try kujiuliza, mi nataka chali yako na nini, nataka chali yako na do, ama mi ni mtu wa mbabas, ama mi ni mtu wa mamas, ama ndio age una try ku figure out what do I like. Do I like, doing sports, or do I like just being in the library and chilling? Am I a Netflix and chill person? Ama mi ni msee wa ku, hit the road kufanya hustle. This is the age where you're discovering yourself. Na watu wengi ambao nimeona wamepata watoi at that age wako na story. But anyway, that is Kamene's view. But at the same time, I know there are some amazing moms that wanasema mi hii age imenifunza kuwa responsible. This is the age where I wasn't ready, but venye mtoi nilikam ku realize that this is my time to shine. People have different situations, and in these different situations wamelearn 1 2 3. Anyway, we shall be taking a short break, and when we come back, I shall be answering most of your requests. And remember, our question for today is, do you think our Kenyan artists are broke? Na pia tutakuwa tuna discuss post-mortem ya our one and only comedian. Anasema yeye ndio the only and the hottest comedian in East Africa. Anajulikana kama Eriko. Ali put up a very hot post akisema kuwa Kenyans ni ukweli hawana kakitu, and you guys are not being creative. Yani hamfollow in his footsteps. Yani alikuwa anasema bado hatujatosha mboga, na ndio maana hamngewahi itwa kwa rich, young and famous. So hizo ndio maswali na hizo ndio vitu tutakuwa tuna wrap up the show. So kama haujatuma kakiru, do that. We have 30 minutes to go. Remember, this is Boda Boda Radio. Tuko ndani ya Vibe Maskani with your super duper host Mercy. Soni, stay tuned. Tijameni kupendwa raha manze. Sijui kama wewe ushaipendwa, ama kuna mtu unapenda, ama kuna watu wanapendana, kuna raha ama kuna karaha. Yes, so that is Raha featuring Nadia Mokami and their hubby Arrow Boy. Ni watu ambao wako, yani they're giving another example that ikwa industry manze, mnaweza meet, mnaweza link up, na pia mnaweza leta familia. Yes, we've also seen that from Nameless and Wahoo. Pia wametuonyesha kuwa kwa industry, as much as tunasema watu wako broke, mnaweza patana, yani mnaweza leta some amazing vibes, na pia mkaweza kuleta familia. And also this is just to let you know, wakati uko pale katika maeneo yako ya kufanya kazi,
Iwe we ni msee wa mjengo uko pale kwa ofisi, ama pia we ni mhudumu wa bodaboda, yani unaendesha bodaboda yako. Kuna wale wasichana ambao wanaletanga kahawa sana sana, kama saa hii kuna baridi kidogo, kuna mvua. Kuna wale wasichana wanaleta kahawa pale, wanauza kahawa na mandazi. Ongea vizuri, pengine anaweza kuzia kahawa kwa barabara, alafu pia ikuwe yeye ndio bado anapika kahawa nyumbani. Yani it's all about to tell you that let's work, manze, to work pamoja in love and in unity. Manze, the show has been super amazing. Naona ma comments bado zinazidi kuflow. Sijui tuendeleze 1 hour more, tuendelee tu kuchapa vibe ndani ya Vibe Maskani. Yani tuko ndani ya radio, yani tuko ndani ya boda radio, tunazidi kuzidi kutamba. And remember, this is your number 1 radio platform. Yani tuna foster the empowerment of the boda community. Na kabla tumalize, unajua hii ndio hour ambayo tuna wrap up. Tulikuwa tunaongelelea story moto kabisa, yani story freshi barida, ambayo tulikuwa tuna discuss story kidogo ya relationship. Na kuna meme fulani ambayo nimeipata sahi inanibamba, na inasema kuwa continue dating married men. Yani muendelee tu kujihusisha yani na wanaume ambao washachukuliwa. Yani ani wanaume ambao boundaries yani zishawekwa. Yani boundaries ziko tu. So continue dating married men. The girl that will disturb your marriage is in nursery singing. If you're happy and you know, clap your hands. Pa pa pa. Yani wewe jitambue tu kama slay queen pale. Jitambue tu kama slay queen. Unasumbua kusumbua. Yani wewe ndio ule unakimbizana na wababas. Wewe kumbuka, by the time unaingia in that woman's shoe, ule dem alikuwa kwa nursery class, anajifunza kusema aba da, huyo ndio atakusumbua pia wewe akili. Wewe wenye unakimbizana na wababas mkienda kwa Rumba Republic, yani mnajibamba. Sasa unafikiria time yako haitawahi fika. Ule mtu anakusumbua sasa ni ule mtu anatafutiwa shule na mamake sasa. Yani ule mtu ambaye sasa bado anajifunza kutamba. Huyo ndio mtu ambaye atakuja kukupatia headache after headache, yani utakuwa haulali kwa sababu ni mtu wa nursery. But anyway, as we wrap up this particular segment, ndio tuingie to our final hours. Tulikuwa tuna discuss story ya mwanadada super amazing, super talented, yani she's also a journalist, anapiga kazi kama yetu, anajulikana kama Kamene Goro, na alikuwa anasema yeye makosa aliyofanya ni kujihusisha getting into a relationship, being a wifey at the age of 23, na anasema hiyo kitu ilimwestia time. And I've also had other stories from other people wakisema manze, hii stuff ya kupata mtoi at an early age, or rather being in a relationship with a toxic partner, imewa get into so much situations that wanna feel like their lives have been wasted. Well, the show is super amazing. Kuna watu pale kadha wanasema kuwa they're following all the way from Kariobangi South, wanatusikiza loud and clear. And remember guys, our main topic of discussion kwa leo, na nitakuwa na sample up, yani sahi ni ile mida ambayo nasoma nikisonga shout out. Our topic of discussion today, tulikuwa tunaulizana, are our celebrities safe in this 254? Yani celebs wetu, is it true? Allegedly kumekuwa kukisemekana for a very long time that our celebrities hawana kakitu. So most of you wame come out wakisema, kama fan moja sugu anajulikana kama Eli Alo alikuja na akasema hawana kakitu, na pia wako mentally disturbed. Yani wase wanatakikana kupewa so much attention. Alafu V Kims ambaye alikuwa anasema ako tuned in right here in the 254, yani ako ndani ya CBD, alikuwa anasema watu wako na issues, na hizi issues zao lazima to find solutions, kwa sababu sasa V amekubali
ilikuwa wako na issues, but main point yake ilikuwa ni hizo issues wako nazo lazima solutions zao zipatikane. Kama ni drug addiction wapelekwe rehab, kama ni issues with alcoholism wase pia wapelekwe rehab waongeleshwe, na kama ni issue ya finances manze, gava come up with a way ya kuwa finance na ku make sure that their music is running smooth and smooth. Remember guys, it is almost 12 hours. Mimi niondoke niende zangu, niende sasa nikakule lunch manze. So in these few minutes, send in your comments, send in your shout outs, nitakuwa nazisoma kama kawaida. Na kumbuka our boda guys, we love you. Shout out to you, na pia tuambie maeneo gani unafanya kazi gani as we wrap up. So this is a point where I say hichi ni kipindi cha lala salama. Few minutes to go. Stay tuned right here on Boda Radio. Ati sisi ni watu wa maana. Yo, that is a song by Mr. V, inajulikana kama VIP. Sijui kama uko mashinani gani, ama uko side gani, ama uko CBD, ama unatusikiza all the way from outside Kenya. Are you feeling like a VIP in whatever you're doing? Kama uko pale unahudumia wakaazi, kama uko kwa duka, kama uko nyumbani, kama uko barabarani, kama uko kwa matatu unatusikiza ukienda nyumbani, that you should always be feeling like a VIP, yani a very important person. And trust you me, the more you feel like a very important person, the more seriously tutakuchukulia kama the VIP. Ladies and gentlemen, this is Boda Radio, yani we are the #1 radio platform and production house fostering the empowerment of the Boda community. And guess what? We are the most listened online radio station among the Boda communities. Yani wanatutambua kama the one and only radio station. And you know what? You can find us live on Boda Radio. Yani tuko live. We are doing our things videdly, yani vikali. And also you can reach out on our social media handle, not only on Facebook, but pia tuko ndani ya Instagram. And sisi involve, tuko 21st century, tuko ndani ya Instagram. Enda pale utacheki shows zetu kali. And also our presenters, if you want to know who they are na wako maeneo gani wakifanya nini, hiyo udaku yote utapata ndani ya Instagram. Well guys, the show has been super amazing, super fantastic. The topic of discussion ya leo tulikuwa tunajiuliza swali that is it true that our Kenyan celebrities are broke? And just to sample all that up, tulikuwa na post fulani pale ya Eriko, ambayo Eriko alikuwa amepost na alikuwa anaongelelea wasanii wetu. And I'm sure many of you mmekuwa mkisema Eriko all the time. Eriko is always there talking, anaongelelea vibaya wasanii. But Eriko has been very constant in fighting for the rights of our comedians, our MCs, our artists. Na Eriko alikuwa anasema bado hatujatosha mboga. And I quote, Eriko alisema, but honestly, what is wrong with our musicians? Yani Nigerian artists have gone and understood my point before them. Nani alituroga bana, ameweka pale ma emojis, anasema this is Flavor, an artist Nigerian musician, agreeing that Nigerians don't play East African music at all, not on their radios, not in clubs, not anywhere. Manze wase wako strictly on their music. Na akazidi kusema, lakini sisi huku we are listening and playing more Nigerian music than the Nigerians themselves. Kwa hivyo Eriko huyu ni msanii ambaye amekuwa kwa media industry, na hiyo ndio crack ambayo yeye kama artist, kama ule msee ambaye ako kwa ground. Unajua watu nasema kwa ground vitu ni different. Kwa hivyo yeye kama msanii ambaye ako kwa ground recognize that is the crack that inafosisha hawa wasanii wetu wakae ni kama hawana kitu chochote. And also like we've seen in other comments pale, V alikuwa anasema wasanii wetu wako na issues manze, na issues zao lazima tupate solutions, because, and I agree with V, this is because hapo awali sana last year but one, we saw many of our comedians na pia artists taking their own lives kwa sababu ya depression, kwa sababu ya issues ambazo wana go through pale nyumbani, shida za kinyumbani, pia financial issues. Na pia ni wasanii wangapi ambao tumesikia
that wame go through depression, wamepelekwa rehab, wanatoka wanarudi. I mean, it's just been so crazy. So those are some of the cracks that watu wame recognize. So as an artist out there, let's continue talking about this thing as we find solution to our cracks. Remember, this has been Vibe Maskani with the super duper host Mercy Soni, yani your licensed entertainer. See you tomorrow on Boda Boda Radio, same time, same. We're doing it over and over again. Have a fantastic evening. Take care. And remember, take care of yourself. And above all, God bless you.